இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா that is எப்படி நம்ம மாலிக்யூல்ஸை வந்து எப்படி தான் நம்ம வரைகிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் நம்ம எதனால ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்குது அது சரவுண்ட் பண்ண எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது எப்படி தான் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துடுச்சு அதுக்கு எப்படி தான் அந்த ஷேப் வந்துடுச்சு இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்ததில் we looked into the SF6 then we looked into H2O NH3 அமோனியா அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரக்சரோட விஷயங்கள் பார்த்தோம் இந்த இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா that is as continuation நம்ம வந்து இந்த ஒரு இதை that is AB3E2 AB3E2 ன்னு சொன்னால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் that is number of bonding pairs என்னது that is 3 number of bonding pairs 3 and the number of lone pair of electrons it is 2 lone pair of electrons na it is the electrons which are not participating in bonding that is non-bonded ஆன electrons நம்ம என்ன சொல்லுவோம் lone pair of electrons so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா bonding pair of electrons 3 இருக்கு the number of lone pair of electrons 2 இருக்கு so we have the AB3E2 so AB3E2 னு அந்த ஒரு ஃபார்முலால நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் where A it is the central atom whereas B it is the surrounding atom and E is the lone pair of electrons okay done so இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ClF3 okay உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா ClF3 so ClF3 னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன இங்க வந்து இது பண்றோம் ClF3 னு சொல்லும்போது we have a chlorine atom as the central atom and then fluorine as the surrounding atom புரியுதா இல்லையா அந்த ஐடியா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா so we have the A ல இருக்கிற பொசிஷன்ல we have Cl and F ல இருக்கிற பொசிஷன்ல we have what we have the fluorine sorry B ல இருக்கிற பொசிஷன்ல we have fluorine F இருக்கு okay so ClF3 இங்க பாத்தீங்கன்னா that is நான் இப்ப சொன்னதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா we have Cl in the central position and fluorine that is it is the surrounding atom which is arranged peripheral so இங்க பாக்கும்போது actually இந்த இவ்ளோ shapes இருக்கு ஒரு AB3 இருக்கிற ஒரு ஃபார்முலாக்கு we have this shapes ஆனா நமக்கு என்ன வேணும் most stable ஆன என்ன மாலிக்யூலோ அதுதான் நமக்கு தேவை இல்லையா இதுவரை நம்ம வரைஞ்சதுல most stable ஆன most என்ன that is lone pair that is repulsion is less than அதெல்லாம் பார்த்து repulsion வச்சு தான் நம்ம இதுவரை நம்ம molecules அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுக்கும்போது இங்க A ல பாருங்களேன் the lone pair that is இங்க பாருங்க இந்த lone pairs இருக்கு பாத்தீங்களா the lone pairs okay so we have 4 lone pairs here the 4 lone pairs they are arranged in this manner so we can say that the lone pairs are at equatorial position so they are what less bond pair repulsion so that is we have the lone pair repulsions வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு okay so as compared to what others in which the lone pair are at axial positions so இங்க மத்ததுல பாருங்களேன் இங்க வந்து lone pairs they are at the equatorial position ஆமாவா இல்லையா ஆனா இங்க பாருங்க they are at the axial position னு சொல்லும்போது we do have the lone pair bond pair repulsion so இங்க பாத்தீங்கன்னா we only have the lone pair repulsion lone pair bond pair repulsion கம்மியா இருக்கிறதுனால that is repulsion force பாத்தீங்கன்னா lone pair greater than lone pair bond pair then greater than the bond pair so repulsive forces இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர்ல தான் இருக்கு so இங்க பாத்தீங்கன்னா most ஆன suitable ஆன the most stable ஆன structure for ClF3 னு பாத்தீங்கன்னா that is the T shape okay so that is the T shape தான் இருக்கிறதுல most stable because the equatorial position la தான் there is less lone pair bond pair repulsions and as compared to which that is the lone pair bond pair in the what lone pairs in the axial positions so இந்த மாதிரி நாம rule out பண்ணிட்டு the best ஆன ஒரு structure for ClF3 select பண்ணிருக்கோம் that is the T shaped மறக்காதீங்க T shaped okay so next வந்து நம்ம பார்க்க போறது the after which theory that is the valence electron bond theory kapram we are talking about the valence bond theory okay valence shell electron theory kapram we are talking about the valence bond theory so valence bond theory ennadu that is
The valence bond theory nu sonna, it is assumed that atoms with all their bonding electrons approach each other to form what? A molecule. So இது நம்மளுக்கு already தெரிஞ்ச விஷயம் தான். என்னது? That is atoms, they come together, all their bonding electrons. So that is with all their bonding electrons approach to each other so that they form a molecule. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல்னு சொல்லும்போது வாட்டர் இருக்குது, வாட்டரில் வந்து H2O. ஸோ தட் இஸ் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆட்டம்ஸில் இருக்கிற பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் தான், அதில் இருக்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் தான் என்ன பண்ணுது, ஒரு மாலிக்யூலை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் தியரி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளைட் பை த சயின்டிஸ்ட் ஹேட்டியம் and London. So these are two renowned scientists who proposed this in 1927. என்ன சொன்னாங்க, that is the formation of hydrogen molecule எப்படி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதை வச்சு இந்த valence bond theory explain பண்ணாரு. Okay, so it was further extended by the Slater and Pauling. ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க, தட் இஸ் ஹேட்டர் அண்ட் லண்டன் இன் 1972 கொண்டு வந்தாலும் இட் வாஸ் வெல் எக்ஸ்பிளைன்ட் அண்ட் வெல் எக்ஸ்டெண்டட் பை த ஃபர்தர் தட் இஸ் த பாலிங் அண்ட் த ஸ்லேட்டர் சயின்டிஸ்ட். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் மாடர்ன் கான்செப்ட், ஸோ என்ன அவங்க வந்து நம்மளுக்கு எதுனா சொல்ல வந்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, தட் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் தட் இஸ் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் occur only if it is accompanied by decrease of energy. So chemical bond form பண்ணனும்னா there should be a decrease in energy so that there is increased stability. So இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் என்னது, அக்கார்டிங் டு த மாடர்ன் கான்செப்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் an atom, that is it occurs when there is decrease in energy கம்மியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் என்ன ஆகுது, அங்கே ஸ்டேபிளான ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே. ஸோ we can say thus the tendency of atoms to acquire the stability by lowering their potential energy that is responsible for the bond formation between them. புரியுதா? So that is the decrease in energy, the tendency to release the energy. என்ன எனர்ஜி அவங்களால கொடுக்க முடியுதோ அதை கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டாக அவங்க வந்து இருந்துட்டு, ஸோ அவங்களால என்ன புரிய வருது, that is responsible for the bond formation between them. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, the valence bond theory. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் தே ஸ்டடிட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாட், ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் நம்மளுக்கு என்ன புரிய வருதுன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னு சொன்னால் தட் இஸ் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. வி ஹாவ் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், கன்சிடர் தட் இட் ஆஸ் an A and a B. Okay, so approaching each other and they have a nuclei Na and Nb. So nuclei another Na and Nb. Okay, so the electrons present in them, they are represented by what, Ea and Eb. Okay, so we have 2 atoms A and B at the hydrogen atom, and அவங்கள இருக்கிற ஒரு நியூக்ளியை நம்ம என்ன சொன்னோம், நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது எப்படி, Na Nb, and அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற electrons, that is hydrogen, we know that it has only 1 electron, and அந்த எலக்ட்ரானை நம்ம Ea Eb னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். Okay, okay. So when 2 atoms are at a large distance, okay, so 2 atoms are at a large distance from each other. So ஒன்னுலேருந்து மற்றதுலேருந்து தட் இஸ் ஒன்று இருக்குது, ஏ இருக்குது, பி இருக்குது. ஸோ அந்த இதில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு லார்ஜான டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தேர் இஸ் நோ இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் தெம். ஓகே, ஸோ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் எப்படி தான் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் நோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தெம். ஆனால் ஆஸ் தீஸ் 2 atoms approaches each other, பக்கத்தில் வரும்போது there is what, an interaction between them, and there is what, attractive and repulsive forces begin to operate. So இங்கே there comes the attraction, force of attraction and force of repulsion between them. So இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னா இங்கே வந்து when 2 atoms பயங்கரமாக தூரத்தில் இருக்குது, அவங்களுக்கு எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை, there is no force of attraction, there is no interaction among them. ஆனால் அவங்க வந்து பக்கத்தில் வரும்போது, that is 2 atoms, இங்கேருந்து ஒரு ஆட்டம் வருது, இங்கேருந்து ஒரு ஆட்டம் வருது, when they come close by there is some sort of interaction, and that is attractive forcesum வரும் and then repulsive forcesum வரும். Okay, so
here we have the attractive and what repulsive forces begin to operate. Okay, so in the ideas vechittu நம்ம என்னன்னா we have stated the valence bond theory. Okay, so attractive forces arise. எந்த எந்த விஷயங்க இடையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு என்னது attractive forces வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். So the nucleus of what? One atom. So nucleus of one atom and its own electrons. நம்மளுக்கு தான் தெரியும் ஒரு attraction சொன்னா that is opposite ஆன entities நம்ம இருக்க அதுக்கு இடையில தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the nucleus that is a positively charged nucleus and an electron which is negatively charged அதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு? There is an attractive force. So attractive forces between the nucleus of one atom and own electron. Okay, understand this, that is it has its own electron and that is NAEA and NBEB. That is we have considered the nuclei of an A atom as Na and an electron, its own electron, as Ea, and we have considered the nuclei of B as NB and the electron is NB. So here we have the Na and Ea and Nb and Eb. Okay, so Na and Ea and Nb and Eb. So that is one sort of attractive force. And other one is that the nucleus of one atom. Okay, the nucleus of one atom and what we have the electrons of another atom. So பக்கத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரானும் ஒரு நியூக்ளியர் இருக்கிற அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் கூட வரும். Okay, so let's consider இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is இங்கே பாருங்க இங்கே இந்த படத்தில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் என்னது? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் என்னதுன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து Na so Na இருக்கு and we have the Nb here. Okay, so this is the nuclei of the A atom and this is the nuclei of B atom. So inge vandu number we have the nuclei of A atom nu sollumbodhu there is what we have the attraction and this one we have the electron of the A atom, so there is attraction. Adu the first force sonnom illaya. So first force enna sonnom, that is the attraction of Na and Ea, first force. இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்ன சொன்னோம், that is similarly we have B ஆட்டத்தோட எலக்ட்ரான் கிட்ட ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, that is இந்த ஒரு நியூக்ளியாயும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் that is also having an attractive force. புரியுதா? ஸோ சிமிலர்லி வாட் we have what Bயும் ஏல இருக்கிற எலக்ட்ரானும் we will be having there is a attractive force. So attractive forces பார்க்கும்போது மொத்தத்தில் we have attractive forces between the electron and the nuclei of the same atom and attractive forces exist between the nuclei and the atom, nuclei of one atom and the electron of the another atom. புரிஞ்சுதா? So that is the attractive forces. Okay, similarly we do have the repulsive forces. So repulsive forces nu sonna that is arise between the electrons. So we should know that repulsion nu sonna that is like charges repel each other. சேமா இருக்கிறதுல that is அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், the distance ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா. ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல்ஷன்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் ரிப்பல்ஷன், நியூக்ளியஸ் அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். புரியுதா? So we can see that the electrons of two atoms that is Ea and Eb we do have a repulsion and nuclei of two atoms that is we have the Na and Nb நம்ம represent பண்ணது அதுக்கு நடுவிலும் we have the repulsion. So between the two electrons and between the nuclei we have the repulsion. டயக்ராமில் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்போம், that is ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா we do have இங்கே பாருங்க this is what. So this is the nuclei of A and this is the nuclei of B and this is the electron of A and electron of B. Okay, so electron of A and electron of B. So we do have repulsion forces between the two electrons and between the nuclei. So while constructing a molecule, we do have repulsion forces and attractive forces when they come close to each other. இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, that is what we are going to learn about the valence bond theory.
Okay, so that has been found that என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அதை வச்சுட்டு, that is the beginning, the magnitude of attractive forces is greater than the repulsive forces. So இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, attractive forces ஓட magnitude is very greater than the repulsive forces. ஆனா போக போக the two atoms go on approaching each other and the potential energy system goes on decreasing. Ultimately what happens, so பக்கத்துல வரும்போது அவங்களோட potential energy என்ன ஆகுது, கம்மி ஆகிக்கிட்டே வருது. ஸோ கம்மி ஆகிக்கிட்டே வரும்போது என்ன நம்ம பார்த்துக்கணும்னா, நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது. ஓகே, that is the point. ஸோ இங்கே வந்து a stage is reached at which the total forces of attraction balance the force of repulsion. At first beginningல என்ன நினைச்சாங்க, attractive forces இருக்கா, ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் கிரேட்டரா இருக்கும் than the repulsion forces. ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் இருந்தாங்க. ஆனா as atoms approach each other, அவங்களுக்கு இருக்கிற எனர்ஜி கம்மியாகிட்டே வருது. that is the potential energy கம்மியாகிட்டே வருது. அந்த மாதிரி கம்மி ஆகும்போது we can say that என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க that is we have the forces, the total force of attraction between them the balance on, that is the force of attraction balances the force of repulsion. That is the point. Okay, so இங்க வந்து என்னன்னா force of attraction that is also equal to the force of repulsion. எவ்வளோ attractive forces இருக்கோ அவ்வளோ repulsive forces இருக்கும். அது magnitude வந்து சேம் சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட், எவ்வளோ இதில் வந்து அப்ரோச் ஆகுது அந்த இதில் பேசிஸில் தான் வி ஆர் டெல்லிங் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, ஸோ அட் த ஸ்டேஜ் த சிஸ்டம் என்ன இருக்குது, இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டமில் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, that is the minimum energy. So that is the system has now attained what, minimum energy. Minimum energy na another maximum stability. Okay, so the two hydrogen atoms, they are said to be what, said to be bonded together, resulting in the formation of a H2 molecule. Now we say that it has formed a H2 molecule because it has lowered its energy, and that is what we need to tell the stability of a molecule. So energy நீங்க எப்பவுமே ஒரு ஐடியா, that is the energy கம்மியா இருக்கணும். Energy, the lower the energy, the stable the molecule. Okay, so H2 molecule is thus formed by that approaching on atoms, that is the force of attraction is equal to force of repulsion, and we say that the energy is lowered so that the molecule H2 molecule is thus formed. Okay, so the distance between the two nuclei, so the distance between the two nuclei, ரெண்டு nuclei இருக்கு, நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணதுல A இருக்கு and B இருக்கு. So A nuclei and the B nuclei, it is called as what, the bond length. Bond length என்னது, that is the distance between the two nuclei we considered as, that is same type of molecule இருக்கு. அந்த moleculeல we have two neighboring atoms. அந்த neighboring atomத்தோட nucleiல இருக்கிற distance தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், bond length. Okay, so in hydrogen it is said to be 72 picometer. So bond length measure பண்ணப்போ like spectroscopy என்ன ஏதாவது ஒரு tool use பண்ணி we can measure the bond length and it is found to be what, 72 picometer. Now the potential energy change taking place during what, the formation of H, that is hydrogen molecule, is what we are representing it by a graph. Okay, so graph la நம்ம வந்து represent பண்ணும்போது, so this is how it is. Potential energy of the atoms, that is forming a molecule. So கம்மியா இருக்கிற எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா the more stable இருக்கும். So the potential energy changes that is taking place, that is during what, the formation of H2 molecule, it is been plotted in this graph. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது, எப்படி தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக எப்படி தான் அந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ வென் தே த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது, தட் இஸ் இங்கே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்களேன், இங்கே ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது, த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர், அந்த ரெண்டு ஆட்டத்தோட டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது, தேர் இஸ் செப்பரேஷன், டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இஸ் தேர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வருது, தே ஆர் அப்ரோச்சிங். ஸோ கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகுது, இங்கே the bond energy, that is இங்கே இருக்கிற bond energy, it decreases. So the bond energy decreases. Okay, so the bond energy decreases, there is an decrease in the energy of the system. So energy வந்து இங்கே கம்மி ஆகிக்கிட்டே வருது.
Okay, so there is a decrease in the energy. அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே potential energy curve for the H2 molecule as a function of what? The internuclear and a distance of H atoms. The minimum in the curve corresponds to the most stable state of H2. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஆட்டம் பாருங்க, அது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும்போது there is what? The lowest energy. Okay, so the lowest energy, and that is what? The more stable state. So more stable. So stability வேணும்னா என்ன? There should be a decrease in the energy. So decrease in the energy, and we say that நம்ம என்ன சொன்னோம், bond length வந்து என்னது? That is 74 picometers. 74 picometerன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு நியூக்ளியர் இருக்குது, ரெண்டு நியூக்ளியருக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், அதுக்கு இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம், that is the bond length. So as the curve, இந்த curve பாருங்க, it represents the potential energy of the hydrogen atom. hydrogen atomல இருக்கிற அந்த ஒரு அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு bond enthalpy, that is the energy தான் நம்ம இந்த curveல represent பண்ணியிருக்கோம். that is இந்த curve பாருங்களேன், பக்கத்தில் இருக்கும்போது that is கிட்ட இருக்கும்போது அது கம்மியாக இருக்குது, தூரம் இருக்கும்போது அது வந்து potential energy ஜாஸ்தியாக ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. so that is the thing that we have to keep in mind, that is energy வந்து எப்போ கம்மியாக இருக்குதோ அப்போ தான் அவங்க வந்து most stable ஆன ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க. so this is the representation of the energy versus the internuclear distance. so energy னு சொல்லும்போது the bond energy or the potential energy simply. so potential energy, and that is the new internuclear distance. எவ்வளோ ஜாஸ்தியான distance இருக்கோ அவ்வளோ வந்து என்னது, that is the potential energy ஜாஸ்தியாக இருக்கும், greater will be the potential energy. கிட்ட approaching to each other na potential energy கம்மியாக இருக்கும். so that is the idea we have to keep. okay, so the decrease என்ன நம்ம பார்ப்போம். so the decrease in the potential energy is accompanied by release of energy. நான் சொன்ன மாதிரி கம்மியா எனர்ஜி வேணும்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்றோம், ரிலீஸ் பண்றோம். so that is the release of energy when H2 molecule is formed from what? the two hydrogen atoms. so whenever the H2 molecule has been formed, ரெண்டு H atomல இருக்கிற எனர்ஜி என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரிலீஸ் பண்றாங்க, so that they attain the minimum energy, so more stable. so இந்த ஒரு கான்செப்டை மனசுல வச்சுக்கோங்க. okay, so that it means what? given out when a bond is formed. so நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வந்து ஒரு bond form பண்ணும்போது energy is being given out, so that means heat is given out. so if a H2 molecule is being broken, இப்போ வந்து நம்ம என்னது, that is we have H2 molecule இருக்கு, H னு இருக்கு. so this is an H2 molecule இல்லையா, that is sharing the electrons with each other. this is an H2 molecule. so இந்த ஒரு bond நம்ம என்ன பண்றோம், we are breaking this bond. so when we break this bond, the energy is released. so we say that the molecule, if it has been broken, the process is what? endothermic, that is energy must be supplied. so இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், while breaking this bond அவ்வளோ lowest ஆன energy இது, so that is we have to supply some energy while breaking it, and that is the endothermic. okay, so that is நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். okay, next என்னன்னா the orbital overlap concept of covalent bond formation. so orbital வந்து while we form any molecules, we know that in some atoms or elements we can say elementsல வந்து already என்ன இருக்கும், orbitals இருக்கும், electronic configuration. so electronic configuration நம்ம represent பண்ணும்போது ஒரு elementsக்கும் we know that the electronic configuration என்ன particular to that, we know that. so அந்த ஒரு basisல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we represent the element by an electronic configuration இல்லையா. if we know the number of electrons, 1s2, 2s2, 2p6 அந்த மாதிரி நம்ம we represent it in the electronic configuration, and நம்மளுக்கு தெரியும் each one that is what? an orbital. okay, so அந்த orbital நம்ம வந்து தெரிஞ்சிட்டோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த orbital overlap concept of covalent bond formation, and that is how we are going to learn about how this happens. okay, so in covalent bonding there is what? a change in the electron densities in the combining atoms. so வந்து இப்போ ரெண்டு atoms இருக்கு, அது வந்து bond form பண்ணுது, so there is some changes that is occurring. okay,
So the accumulation of the electron densities between the two nuclei resulting in the bond formation. So இங்க வந்து ஒரு atom இருக்கு, A atom இருக்கு, and other atom is B. So we have the A atom and the other atom B னு சொல்லும்போது there is some changes in the electron density so that the bond is formed. இதில் இருக்கிற electrons என்ன பண்ணுது, the orbits இருக்கு பாருங்க, இது வந்து இதில் வந்து we can take it as orbitals. ஒரு 3 ஆர்பிட்டல் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து we have the 3 orbitals நினச்சிக்கோங்க. any orbital, நான் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது, ஸோ ஆர்பிட்டல்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியில் there are some changes. ஒன்றில் கொடுக்குது, இல்லைன்னா ஒன்று வாங்குது, இல்லைன்னா there is sharing of electronsனு சொன்னேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேசிஸில் that is we can see that the two nuclei, accumulation of the electron densities between the two nuclei results in the bond formation. So in the electron density வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது, that is இந்த நியூக்ளியைக்கு பக்கத்தில் electron density ஆகும்போது தான் there is a bond formation. Okay, so அந்த ஒரு ஐடியாவை தான் நம்ம ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப்பிங் தியரியில் ஒரு கான்செப்ட் இந்த கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதா விஷயங்கள். So when two atoms approach, நம்ம இவ்வளோத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறது, two atoms are approaching, அந்த ஒரு பேசிஸில் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். So when two atoms approach, there is what, overlapping of what, the electron waves. So electrons wavesக்கு நடுவில் there is overlapping. Okay, so the main ideas of orbital overlapping concept, it is what they are. நம்ம வந்து சில points பார்க்க போகிறோம். That is covalent bonds, they are formed by overlapping of half-filled atomic orbitals. They are present in the valence shell of the atoms, taking part in the bonding. இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம். தட் இஸ் வேலன்ஸ் ஷெல் ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் என்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது, அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the covalent bonds, they are formed by overlapping of half-filled atomic orbitals, and that is present in the valence shell of what, the atoms taking part in the bonding. ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரானில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, that participates in the bond. So here we can say that covalent bonds are formed by overlapping the half-filled atomic orbitals present in the valence shell. If for example we can take the 2p orbital, we have 3 orbitals here. So half-filled இருக்குங்க. So half-filled இருக்கு. ஓகே, ஸோ half-filled இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நினச்சிக்கோங்க. அப்போ வந்து இங்கே என்னென்னா ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணோம், 3 more எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இது பண்ணோம். ஸோ 3 more எலக்ட்ரான்ஸை வாங்க ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா, இல்லைன்னா இது வந்து ஸ்டேபிள் ஆகாது. ஸோ half-filled is already stable, பட் ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ the covalent bonds are formed by overlapping of half-filled atomic orbitals, and that is present in the valence shell of atoms taking part in binding. Okay, that is the strength of the covalent bond. Innor point enna, the strength of the covalent bond, that depends upon the extent of overlapping. So evlo overlapping nadakudho and the extent da nam enna solrom, strength of, iduvara nam enna sonnom, strength of the bond depends upon the lowering of energy, and that makes the bond stable appdi sonnom. Inge vande evlo overlapping nadakudho, evlo extent la overlapping nadakudho, adha nam enna solvom, the strength of the bond. That is, it is denoting the strength of the bond. Okay, so the strength of the covalent bond, it depends upon what, the extent of overlapping na solliyachu. Okay, so that is, we have to keep in mind the strength of the bond, it depends upon the overlapping. So now what is overlapping? Overlapping னு கேட்டிருப்பீங்க. So what is overlapping? The atomic orbitals overlap பண்ணோம், and that is how the strength of the bond is decided, and what, that stable ஆன ஒரு molecule form பண்றதுக்காக, that is how it has been established. Okay, so இங்க வந்து atomic orbitals covalent bondல ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு என்ன வேணும், that is, it is somehow overlapping. Overlapping na ஒரு orbital வேற ஒரு orbitalக்கு உள்ள, there is overlapping, the term stands, that is lapping each other. Okay, so adnala vande we have some s orbital, p orbital overlaps each other. So that is how what the strength has been established or attained. So overlapping of what, atomic orbitals, idha nama inga paaka porom, and this is very very important. Okay,
So when two atoms they come close to each other, நம்ம வந்து இந்த two atoms comes to close to each other, that is there is overlapping of atomic orbitals. நம்ம இதுவரை பார்த்ததுல valence bond theory it states that ரெண்டு ஆட்டம் கிட்ட வரும்போது that is they are approaching to each other, பக்கத்துல வரும்போது என்னதான் நடக்குது அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினா தெரியணும், அதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து when two atoms comes close to each other there is what overlapping of atomic orbitals. Okay, so this is what this overlap maybe what positive-ஆ இருக்கலாம், negative-ஆ இருக்கலாம், zero-வா இருக்கலாம், depending upon the properties of overlapping of the atomic orbitals. இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so when two atoms they come close to each other, அங்கே வந்து என்ன நடக்குது, overlapping நடக்குது, அந்த ஒரு கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So that is when overlapping occurs there is positive, negative and a zero overlapping. So that is depending upon what? Depending upon the properties of the atomic orbitals. Okay. So inge parunga that is various arrangement of S and P orbitals resulting in the positive, negative and what? Zero overlapping. They are depicted by what? The following. Okay. So next நம்ம வந்து படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். That is various ஆன S orbital இருக்கு, P orbitals இருக்கு. So this is how the overlapping occurs. We have an S orbital, P orbital இருக்கு. So that is how the overlapping occurs. It is very very important to know. Okay. So the criterion of overlap. எந்த பேசிஸ்ல இந்த overlapping நடக்குது அதுதான் next important ஆன ஒரு thing that we have to learn. That is as the main factor for the formation of a covalent bond applies uniformly toward the homonuclear or heteronuclear diatomic molecules and polyatomic molecules. So the molecules are irukattum, that is when forming a overlapping it is same for all the molecules, that is heteromolecular irukattum or homonuclear molecular irukattum, polyatomic that is ஒரே நிறைய atoms இருக்கும், that is homonuclearனு சொன்னா ஒரே type of nuclei, heteronuclearனா different nuclei atoms different-ஆ இருக்கலாம். So in case of what polyatomic ஆன molecules எடுத்துக்கிறோம், நம்ம வந்து we are taking what CH4 எடுத்துக்கிறோம், இல்லனா NH3 எடுத்துக்கிறோம் and H2O எடுத்துக்கிறோம். So we can see that H2O எடுத்துக்கிறோம். The valence bond theory has to account for the characteristic shape. Okay, so that is என்ன shape இருக்கோ அந்த compoundsக்கு எப்படி தான் இந்த மாதிரி shape வருதோ that will what யார் responsible எடுத்துக்கணும், valence bond theory தான் அது வந்து explain பண்ணும். So shapes என்னன்னு தெரியும், that is CH4 ஆ இருக்கட்டும், NH3 ஆ இருக்கட்டும் and then we can see H2 ஆ இருக்கட்டும் molecule, we know that what its shape is what tetrahedral. For CH4 it is tetrahedral and ammonia it is what pyramidal, and we can see that in water we have the bend shape. So இதுவரை நம்ம வந்து valence bond theory வச்சு நம்ம explain பண்ண போறோம் எப்படி தான் இந்த shape வந்துடுச்சுன்னு. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி we have to know that நம்ம சொன்னோம் the overlapping can be positive or overlapping can be negative or zero overlapping. So there is three types of overlapping. We have the positive, negative and the zero overlapping. So when we talk about the positive overlapping, okay, so positive overlapping or it is also called as what in phase overlapping. So இங்க வந்து in phase overlapping நடக்குது. இங்க பாருங்க when every that is pz we have p orbital here, that is the z orbital of p orbital, pz இருக்கு, நம்ம வந்து p orbital இப்படி தான ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் 3 so we have the px py and pz. so இதுல வந்து நம்ம pz orbital மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம இங்க வரைய போறோம், ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். so it is along what the z axis and we have what the plus பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க positive and positive it is overlapping. so ultimately what it is the positive overlapping or the phase in phase overlapping. அது மட்டும் ஒரு example இல்ல. so we can take the example of what the p orbital and the s orbital. so p orbital and the s orbital, that is p னு சொன்னா we have plus இருக்கு and s orbital plus இருக்கு. so that is the overlapping. this type of overlapping is also positive. and இன்னொரு overlapping பாருங்களா, இங்க பாருங்க sideways overlapping. so this is sideways overlapping.
So this is sideways overlapping. இங்க பாருங்க, that is இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு, இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு, and that is overlapping. So positive என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So this is what it is. That is we have the positive ஆன orbital, that is same orbitals. இங்க பாருங்க, PP, that is same orbital, whereas we can see different orbitals ஆன P and X, S. So P and S, it can be different, அதுவும் இருக்கலாம். And we can see that this இது பாருங்க, sideways ஆன same orbital, we can also have sideways overlapping. So positive இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து இங்கே பாருங்க, that is another type. இங்கே பாருங்க, this is also an overlapping. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா p orbital is been overlapping. So this is how overlapping occurs. And negative னு பார்த்தீங்கன்னா when a positive ஆன orbital it has been overlapping with a negative. So இங்கே that is ஒரு positive இருக்கு and we have a negative, and ultimately ஒரு negative ஆன overlapping இங்கே நடக்குது. So இங்கேயும் பாருங்களேன், ஒரு p orbital and an s orbital, ultimately இங்கே ஒரு negative overlapping நடக்குது. And இங்கே பாருங்க sideways overlappingல கூட இங்கே பாருங்க +1 இருக்கு, -1 plus இருக்கு, minus இருக்கு, and there is sideways overlapping, and this is also a sideways overlapping, and that is giving the negative overlapping. Okay, so negative or outer phase orbital, that is outer phase overlapping, and we have the positive or in phase overlapping. Now மூணாவதா நம்ம வந்து out of phase, so in phase, out of phase, and then மூணாவதா நம்ம ஒன்று படிக்க போகிறோம். That is this out of phase is due to what? The different orientation or direction of approach. Okay, so இங்கே பாருங்களேன், இங்கே வந்து s orbital இருக்கு, and this is the px orbital. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா s orbital இதுக்கு நடுவில் வருது, that is the direction of orientation has been different here. So அதில் வந்து என்ன பிரச்சனை வருது? There is what? Zero overlapping. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is இங்கே வந்து இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, இங்கே வந்து இது ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கு. So there is what? Overlapping, இங்கே ஜீரோவா வரும். So அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு overlapping it decides what? The strength of what? Strength of the bond. ஓகேவா, எவ்வளோ bond அந்த molecule இருக்கு, and that depends upon what? The overlapping of the orbitals. So orbital வந்து மூணு விதத்தில் overlap பண்ணலாம். ஒன்று பாசிட்டிவாக overlapping நடக்கலாம், இல்லைனா நெகட்டிவ்லி overlapping நடக்கலாம், இல்லைனா ஜீரோ overlapping நடக்கலாம். ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா the types of covalent bond. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து types of covalent bondன்னு பார்க்கும்போது that is types of covalent bond, single bond இருக்கு, double bond இருக்கு, triple bond இருக்கு. ஸோ டபுளான சிங்கிளான covalent bond, டபுளான covalent bond, and tripleான covalent bond. அந்த ஐடியா பார்க்கும்போது that is we have sigma bond and pi bond. So we have two types of bonds, that is sigma bond and a pi bond. So sigma bond and pi bond இருக்கு. So sigma bond ன்னு சொல்லும்போது that is sigma, and then what is the characteristics of these two ன்னு பார்க்கலாம். So what first thing is the sigma bond. So sigma bond ன்னு சொல்லும்போது என்ன? That is the bond formed by the axial or head-on of atomic orbitals along with internuclear axis. So internuclear axis க்கு நடுவுல, that is axial or head-on ஆன overlapping. ஓகேவா, so bond formed by the axial or head-on of the atomic orbitals along the internuclear axis is known as sigma bond. So இதுதான் definition given in NCERT. overlapping என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும். that is overlappingனு சொல்லும்போது நம்ம வந்து overlapping of SS orbital பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது that is sigma bond பற்றி தான் நம்ம இதுவரை பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ sigma bond வந்து when we look into that we can see hydrogen molecule. ஸோ H2னு சொல்கிற ஒரு molecule ஃபார்ம் பண்ணணும்னா எப்படி தான் அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது, இன்னொரு ஹெச் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை பற்றி நம்ம பேசும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு மாலிக்யூலை பற்றி வரைகிறோன்னா நம்ம வந்து ஆட்டம் என்னன்னு தெரியணும், ஆர் த எலமெண்ட் பற்றி தெரியணும். அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் அ வெரி செகண்ட் திங் தட் வி ஹவ் டு நோ. ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னு சொல்லும்போது நம்ம என்னது, தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்.
configuration, it is what? 1s1. 1s1 இல்லையா? So 1s1 ன்னு சொல்லும்போது that is இதுக்கு வந்து 1s1 and இதுக்கு வந்து 1s1 with s orbital வந்து வரையும்போது we can see that it has one electron here. So one electron here. So one electron இங்க இருக்கு, one electron இங்க இருக்கு. ஓகேவா? So இங்க வந்து நம்ம பார்க்கும்போது there is overlapping. So இந்த s orbital, that is spherical s orbital, and this s orbital, 1s orbital. So 1s orbital, 1s orbital, that is overlapping, and we get what? ss overlapping. So ss ஆன overlapping. So that is simple. So we can say that hydrogen molecule formation is an example of what? 1s overlapping. So we can say between the two hydrogen atom, that is resulting in what? The bond formation. இப்படிதான் இந்த bond form ஆகுது. So இந்த idea தான் நம்ம வந்து first thing, that is sigma bond வந்து form பண்றதுக்கான ss orbital. So axial or head on ஆன overlapping தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Sigma bond னு சொல்லுவோம். So first is the ss orbital overlapping. Next வந்து நம்ம என்ன? Overlapping of sp orbitals. So sp orbital னு சொன்னா half filled ஆன s orbital. So first thing is that half filled ஆன s orbital. S orbital எவ்வளவு electrons? 2 electrons in the s orbital. So half filled ஆன s orbital, and we can say that p orbital also half filled. So s orbital half filled of one of the two elements overlaps with the half filled on a p orbital, and we can say that of resulting in the chemical bond formation. So இங்க பாருங்களேன், இங்க வந்து already ஒரு s orbital இருக்கு, and we too have a p orbital. P orbital இந்த மாதிரி represent பண்ணுவோம். So that is how the orbital sp orbital ஆன that is formed. Okay, so sp ஆன overlapping half filled இருக்கணும். So we have to know that half filled ஆன s orbital, half filled ஆன p orbital, so that is p orbital half filled. So this is the s orbital and this is the p orbital, and we can say that அதுக்கு நடுவுல என்ன பண்ணுது? Overlapping நடக்குது, and that is how the chemical bond is formed. என்ன example நம்ம பார்ப்போம்? That is the examples of this type of sp overlapping. It is what? It is formed by HF, HCl. So when hydrogen fluoride form ஆகும்போதோ இல்லனா HCl form ஆகும்போதோ there is what? sp overlapping. That is hydrogen எடுத்துப்போம். Okay, so hydrogen HCl எடுத்தீங்கன்னா with hydrogen ஓட electronic configuration என்னது? 1s1. chlorine எடுத்தீங்கன்னா அதோட configuration என்னது? 17 with what? 7 electrons இருக்கா? 7 electrons outside. So outermost electrons 7 electrons இருக்கு, and that too in the p orbital எடுத்துக்கலாம். That is 2s2 2p5. Okay, so இன்னொரு electron கிடைச்சிருச்சுனா அது என்னது? 2p6 ஆயிடும் இல்லையா? இன்னொரு electron கிடைச்சிச்சுனா that is 2p6 ஆயிடும். So we can see that இங்க என்ன ஆகுது? That is there is overlapping between this 2p and this 1s. அந்த ஒரு கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is we have 2p and 1sல இருக்கிற that is there is overlapping. That is the s orbital. So s orbital வரைஞ்சோன்னா 1sல இவ்வளோ electrons இருக்கு, and what? 2pல இவ்வளோ electrons இருக்கு. Okay, so இந்த ஒரு electron வந்து இதுக்கு கொடுத்திருந்துச்சுனா we can say that இந்த ஒரு electron இதுக்கு கொடுத்திருந்துச்சுனா we can say there is what? Overlapping. So that is இந்த ஒரு 1s orbital இந்த 2pல இருக்கிற இந்த ஒரு orbital இடையில தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? There is overlapping. So the general representation of an sp orbital
and then we can say that overlapping of pp. So நம்ம வந்து already ss orbital சொன்னோம், sp orbital சொன்னோம். Next வந்து we have the pp orbitals. So half filled ஆன p orbital of one of the two elements, they overlap with what? Half filled ஆன orbitals of the other element, and that is resulting in the chemical bond. So இதோட examples பாருங்களேன், F2 and Cl2. என்ன ஐடியானா, if there is ss overlapping, s orbital is the last filled valential orbital, whereas in sp orbital ஒரு atom or element should have s orbital, whereas another atom p orbital வேணும் அவங்க electronsல. And pp overlapping னு சொன்னா என்ன? Fluorine, for example, fluorine has the outermost electrons in the p orbital. So fluorine எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே என்ன இருக்கும்? pp orbital இருக்கும். That is how it works. Okay, so இங்க வந்து ஒரு இது பார்க்கும்போது, representation பார்க்கும்போது, we can say that is s orbital and s orbital, we say that it is the ss overlapping. Okay, ss ஆன overlapping, and when s orbital and p orbital, we say that it is sp overlapping. So sp overlapping, and then when we talk about the p orbital and the p orbital, we say that it is pp orbital. So we can say இங்க பாருங்க s orbital இருக்கு, and we have the p orbital here, and we say there is sp orbital. So inge we have the s orbital and the p orbital, may be positive or may be negative, adu vandu nama sign inno base pannala, we are just saying the formation of a sigma bond. So that is single bond eppadi da form avudhu nama solrom. Okay, there are three overlapping, adha mattum nyabagam vechukonga, and then comes the pi bond. So pi bond ennadhu? pi bond ennana, that is we can say covalent bond formed by the lateral or sideways overlapping. Inge axial ஆன overlapping, that is called as what? That is called as the sigma bond. So axial ஆன head on ஆன bonding. இங்க பாருங்க, இதில இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? That is இதோட head and this is the head. Okay, so this is head and this is head. இனி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா sideways overlapping, and that is how what the pi bonds are formed. So pi bonds, the covalent bonds which are formed by what? Sideways ஆன overlapping. So that is overlapping of what? The half filled ஆன atomic orbitals. இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, that is half filled ஆன atomic orbitals, and that is how the pi bond is formed. So pi bond னு சொன்னா, that is covalent bond that is formed by the lateral or sideways overlapping of the half filled atomic orbitals, and that is known as what? The pi bond. Okay, so next another, the atomic orbitals, they overlap in such a way that what happens, their axes remain parallel to each other and perpendicular to internuclear axis. So when they form a covalent bond in this such way, that is pi bond form பண்ணனும்னா அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்களோட axis இருக்கு பாத்தீங்களா, x axis or y axis or z axis or whatever axis, they lie parallel to each other இல்லனா perpendicular to each other. So அந்த ஒரு கேஸ்ல வரும்போது தான் we can say that they form a pi bond. So pi bond எப்படி form ஆகுது? இங்க பாருங்களேன், p orbital இருக்கு and another p orbital இருக்கு இல்லையா? p orbital and the another p orbital. So we have a p orbital here and the another p orbital here. We can see the sideways ஆன overlapping நடக்குது இங்க, sideways. So sideways ஆன overlapping இங்க நடக்குது. So pp overlapping, that is laterally இங்க overlapping நடக்குது. நம்ம வந்து sigma bond வரையும் போது நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சோம், that is s orbital இருக்கு, s orbital இருக்கு, that is head on ஆன that is overlapping, whereas s orbital இருக்கு and we do have the p orbital and that is what? Head on, sp overlapping. So இதெல்லாம் என்னது? These are all what? These are all sigma bond. Sigma, it is been represented by that sign, whereas in the மாதிரி sideways overlapping இருக்கும்போது, and we call it as what? Pi bond. Okay, so remember that pi னு சொல்லும்போது we can see இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி banana shaped structure இருக்கு, நம்ம in detail பார்த்துப்போம். So that is what
it means actually. So இந்த மாதிரி தான் overlapping நடக்கலாம். So இந்த மாதிரி நடக்கலாம் இல்லனா இந்த மாதிரி ஒரு overlapping தான் pi bondingல நடக்குது. Where the cloud, electron cloud தான் இந்த மாதிரி நம்ம represent பண்றோம். Okay. So sideways overlapping and then it may be a banana shaped ஆன overlapping இருக்கலாம். Remember that sideways pi bond, whereas sigma bond it is what head on or axial ஆன overlapping. So let's now look into what is the actual difference, okay, between these both. So first thing, this is the sigma bond and this is the pi bond. Okay, sigma bond and a pi bond. And அதில் இருக்கிற differences என்ன and sigma bond என்னது pi bond என்னது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சால் கூட ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ல நமக்கு புரிய வரும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு we understand that sigma bond pi bond எப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ sigma bondனு சொன்னால் என்னது it is formed by the axial ஆன overlapping. So SS orbital இல்லைனா SP orbital இல்லைனா PP orbital அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற overlapping எப்படி இருக்கணும் ஆக்சியலாக இருந்தால் that is called as what sigma bond formation. sigma bond form ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். இனி நம்ம வந்து laterally இல்லைனா sideways overlapping அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் that is pi bond. So it is formed by what lateral overlapping of PP orbitals மட்டும்தான் and here we call it as the another that is the pi bond. So when we look into what the extent of overlapping is quite large. So in the case of a sigma bond, the extent of overlapping எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட்க்கு அவங்க overlap பண்ணுவாங்களோ அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது லார்ஜாக இருக்குது. So we say that the strong the bond is இன்னும் ஜாஸ்தியான strength இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is it has a strong bond because overlapping is quite large. ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாப்பிங் டு அ ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ட் தான் இந்த பை பாண்ட். அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ வீக் பாண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஓவர்லாப்பிங் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் வாட் இட் இஸ் அதோட எக்ஸ்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் தி வீக் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் தே கேன் பி வாட் 1 or 2. So when you look into that, they can be 1 or 2 sigma bonds and between the two atoms, whereas pi bond இருக்கும்போது only one pi bond can be there. So we can see they can only be one pi bond between the two atoms. So sigma bond பார்க்கும்போது they can be more than one bonds இருக்கலாம். So more than one bond இருக்கலாம். ஆனால் வந்து pi bond சொல்லும்போது they can only be one sigma, they can be only one pi bond. அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது the electron cloud is what cylindrically symmetrical between the two nuclei and that is what the electron cloud இங்கே பார்த்தீங்கன்னா overlap பண்ணும்போது the electron cloud is symmetrical இருக்கும். cylindrically it is symmetrical. ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் that is it is symmetrically unsymmetrical. okay, that is symmetry பார்க்கும்போது that is unsymmetry where the electron cloud in the case of pi bond and we can see the sigma bond it may involve what the overlapping of the hybrid orbitals and they determine the shape of the molecule. So they determine what the shape of the molecule, whereas the pi bond they usually what overlapping of the pure orbitals and they do not show the shape of the orbital. So yaar shape காமிக்கிறாங்க sigma bond. So when we compare the sigma bond and the pi bond, sigma bond ன்னு சொன்னா the overlapping எப்படி இருக்கு that is it is a head on or an axial overlapping, whereas pi bondல எப்படி இருக்கு it is sideways or a lateral overlapping. எவ்வளோ bonds இங்கே இருக்கு that is it can be one or more than one, that is 2 இருக்கலாம் sigma bonds are present, whereas pi bond எப்படி இருக்கும் only one pi bond is present between the internuclear atoms. So when இன்னொரு என்னது that is extent எப்படி இருக்கு bonding ஆன இங்கே வந்து லார்ஜாக இருக்கு, லார்ஜாக இருக்கிறனால it is strong bond form ஆகுது that is the sigma bond, sigma s strong ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, whereas pi bond கொஞ்சம் small extent, so அதனால அது weak bond
bond இருக்கு. And then coming to the electron cloud, it is symmetrical in case of sigma bond, whereas in pi bond it is unsymmetrical or asymmetrical. And we can say that here hybrid orbitals participate in the overlapping, and we can determine the shape of the molecule sigma bond nala, whereas in the pi bond it cannot, because hybrid illa pure on orbitals, they participate in the bond formation. So this is very important to know the difference between the sigma bond and the pi bond, and which is stronger on a bond edhen sollumbodhu question ketangana, it is of course the sigma bond, because larger extent of overlapping. So we can say that sigma bond is what stronger ஆன bond form பண்ணுது. ஸோ இந்த விஷயங்கள் பார்க்கும்போது தட் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு சிக்மா பாண்டு சொல்லும்போது சிக்மா பாண்டில் என்ன நம்ம சொல்லணும், சிக்மா பாண்டில் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங், எவ்வளோ பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது, என்ன பாண்ட் ஸ்ட்ராங்காக வீக்காக பாண்டா, இல்லைனா வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த சிக்மா பாண்ட் அண்ட் த பை பாண்ட் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஓகே, so next ஒரு important ஆன ஒரு concept, that is hybridization. நம்ம இன்னும் valence bond theory-லே இருக்கும், that is the hybridization. So it is defined as what? Intermixing of the atomic orbitals of slightly what we have the different energy and shape. So as to what, இது எதனால நடக்குது, atomic orbitals நம்ம intermix பண்றோம். So இதுவரை நம்ம என்ன பண்ணோம், first thing we did was overlapping. So இங்கே வந்து we are doing what, intermixing of atomic orbitals, so that slightly of different energy select பண்றோம். நம்ம இதுவரை overlapping பண்ணது that is of same energy, இல்ல almost same energy, இல்லைனா difference of energy, so we overlapped it. Here what we do is the intermixing. So அந்த ஒரு இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், that is intermixing of atomic orbitals of slightly what, different energy and shape. Okay, so as to what, redistribute their energies, and resulting in the formation of new set of what, new set of orbitals of identical shape and what, similar ana energy. So identical ana shape and similar energy orbitals ஆக்கிறதுக்காக to achieve that what என்ன நடக்குதுங்க, there is intermixing of atomic orbitals. So இந்த ஒரு விஷயம் important. So intermixing of atomic orbitals, it is also very important. So இங்கே வந்து next என்ன நம்ம பார்க்க போறோம், that is, so this explains why atoms like that is beryllium, boron, carbon, they show a valency of what, beryllium valency it is 2, and boron oda valency it is 3, and carbon it has 4, and the energy required for excitation of compensated by the energy released by the bond formation. So எதனால இவங்களுக்கு வந்து particularly in beryllium எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா போரான் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா கார்பன் எடுத்துக்கோங்க, எதனால இவங்களுக்கு மட்டும் 2, 3, 4ன்னு வந்துருச்சுன்னு we can explain it by hybridization, intermixing of atomic orbitals வச்சு நம்மளால அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் the energy, இந்த ஒரு எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு that is compensated, என்ன எனர்ஜி நம்ம வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறோம் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் நம்மளால ஹைப்ரிடைசேஷனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஓகே, அது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். that is characteristics of hybridization. So characteristics of hybridization சொல்லும்போது the number of hybrid orbitals formed, so that is intermixing புதுசா நம்ம form பண்றது orbitals we call it as the hybrid orbitals, and the number of hybrid orbitals formed is equal to the number of orbitals that get what, hybridized. Simple. So எவ்வளோ hybrid orbitals form ஆகுதோ அது என்னது, actually the atomic orbitals which participate in hybridization. Okay, so equal number, அதுதான் first characteristic. Second characteristic னு சொன்னா the hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape. So இந்த ரெண்டு ஐடியா வச்சுக்கோங்க, that is it has the same energy and same shape. Okay, same energy and same shape, and that is what we have to remember, and about what we have to always remember in the case of hybrid orbitals. So hybrid orbitals, first என்ன சொன்னா number of hybrid orbitals which are formed are equal to the number of orbitals that get hybridized. Secondly என்னன்னா, that is the hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape. இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
That is, the hybrid orbitals are more effective in what? In forming stable bonds than the unhybridized atomic orbitals. So when we compare unhybridized orbital and hybrid orbitals, எது more stable? That is hybrid orbitals. So hybrid orbitals ஜாஸ்தி என்ன, that is stability ஜாஸ்தியா இருக்கு. So they participate in the bond formation than the unhybridized bond. Unhybridized atomic orbital. So number of hybrid orbitals is equal to the number of orbitals that actually get organized, that gets hybridized. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம என்ன படிச்சோம், அது என்னன்னா energy and what? The shape of the orbitals, they are same for the hybrid orbitals. மூணாவது என்னன்னா, hybrid orbitals வந்து ஜாஸ்தியா stable இருக்கும் when compared to the unhybridized atomic orbitals. So 3 properties, and then we can say that hybrid orbitals, they are directed in space in some preferred directions, so has to have what? Minimum repulsion between the electron pairs, and therefore the type of hybridization indicates the geometry of what? The molecule. So inga vande same concept, that is hybrid orbitals are oriented in such a way that they have minimum repulsion, that is minimum repulsive between the atomic orbitals. So inga enna paakrom, that is therefore the type of hybridization indicates what? The geometry of the molecule. That is very, very important. So first நம்ம என்ன பார்த்தோம், that is the number of hybrid orbitals formed is equal to the number of orbitals, atomic orbitals that participated in hybridization. Second thing, that is it has the same energy and same shape. Third one, that is it is what? It is having what? Unhybridized வச்சு compare பண்ணும்போது hybridized more stable இருக்கும், and இதோட geometry of the molecule, it depends upon the hybridization. So hybridization எதனாலனா, because it has been occupied in the maximum space maximum distance la it has been oriented or organized, so that they have minimum repulsion energy. So that is what we have to remember about the hybridization. So types of hybridization, இப்போ வந்து நம்ம hybridization என்னன்னு பார்த்தோம், intermixing, the characteristics of hybridization, and the next thing is the types of hybridization. So types of hybridization சொல்லும்போது we have to remember what? That is first thing is sp hybridization. Okay, don't confuse it with overlapping. Overlapping னு சொன்னா we have sp, pp and what? ss overlapping, and this is what? sp hybridization, intermixing. Okay, so this involves what? One s orbital and one what? p orbital of the valence shell of the atom. So that is resulting in what? The formation of two new equivalent hybridized orbitals. So இங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு s orbital இருக்கு, ஒரு p orbital இருக்கு. So that is of the valence shell of an atom, that is resulting in the formation of what? புதுசான ஒரு equivalent hybridized orbital form ஆகுது between the s orbital and the p orbital. So the sp hybrid னு சொல்லும்போது, the newly formed sp hybrid னு சொல்லும்போது, they will be having what? 50% of the s character and 50% of the p character. Okay, so 50% of the s character and 50% of the p character, and sp hybrid orbitals are linear. So they are linear in linear arrangement, and that is in the same line. அப்ப angle என்ன இருக்கும்? Angle வந்து 180 degree. So 180 degree from each other. Okay, so angle வந்து 180 degree from each other. So we can say that sp hybridization la one s orbital and p orbital they participate. First the hybridized orbital maarum, that is hybrid orbital, and that is resulting in what? 50% sp hybridization la they have 50% of s character and 50% of p character, and thus they are been arranged in a linear arrangement or same line la arrange பண்ணிருக்காங்க, and then we can say that அவங்களோட angle எவ்வளோ? 180 degree. Okay, so while drawing the structure of BCl, that is BCl structure வரையும்போது நம்ம எப்படி தான் வரைவோம்னு பார்க்கும்போது, that is in BCl central atom is beryllium and uses both its valence electrons in forming two sigma bonds. So beryllium னு சொன்னா with its electronic configuration, beryllium னு சொன்னா its electronic configuration என்னது? Electronic configuration, that is beryllium
we have 2s1 and 2p orbitals இருக்கு. Okay, so beryllium னு சொன்னா 4 ல 2s2 then 1s2 2s2 இருக்கு. Okay, so இங்க 2p orbitals இருக்கு. அந்த ஒரு ஐடியா நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அப்ப வந்து பெரிலியத்தோட outermost electron னு சொன்னா it has 2 electrons here. Okay, and p orbital நம்ம வரையும்போது இந்த மாதிரி first நம்ம வரைஞ்சு வைக்கணும். Okay, so we have the 2s orbital and 2px and 2py and 2pz இருக்கு. Okay, so இந்த ஒரு ஐடியா நம்ம electronic configuration வரையும்போது நமக்கு மனசுல வரணும். Next நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா that is we are going to build up a beryllium hybrid orbital. So beryllium ஓட hybrid orbital னு சொல்லும்போது there is some hybridization. So இங்க வந்து there is some hybridization between this. So இங்க வந்து already it gives this electron to here. Okay, so இங்க வந்து ps orbital that is sp orbital ஆன hybridization நடக்குது. So அந்த electron வந்து இங்க கொடுக்குது, இந்த electron இங்க கொடுக்குது, இங்க கொடுத்துட்டு that forms a sp hybrid orbital. So the atomic orbitals that is participating in this hybridization it is 2. Okay, so that is atomic orbital that is participating is 2. So 2 hybrid orbitals are formed. So hybrid orbitals எவ்வளோ form ஆகுது? Hybrid orbitals that is 2 hybrid orbitals are formed. Okay, so நம்ம வந்து sp ஆன hybrid orbitals னு சொன்னா ஒன்னு sp and we have the one more sp orbitals with one electron each. So that is how the sp beryllium is formed. Okay, so berylliumத்தோட sp hybrids ரெண்டு that is we have the 2 sp orbitals are formed. So அதை வச்சிட்டு that is we have the Cl இருக்குங்க, Cl அந்த மாதிரி தான் form ஆகுது. So formation of sp hybrid from s and p orbitals and we can see this is the formation of bcl. So இங்க பாருங்களா இங்க ஒரு sigma bond form ஆயிருக்கு, இங்க ஒரு sigma bond form ஆயிருக்கு and we can say இங்கே ஒரு sigma bond form ஆயிருக்கு. So ரெண்டு sigma bond is formed when there is what bcl compound is formed. Okay, so while compound is formed இந்த மாதிரி தான் நம்ம form ஆயிருக்கு. அடுத்தது என்னன்னா each of these orbitals they overlap axially. So overlapping axially with half filled ஆன 3p orbitals of chlorine to form what? 2 BeCl. So 3p orbital ஆன chlorine தான் இங்க வந்து participate பண்ணுது. So chlorine வந்து நம்ம பார்க்கும்போது we know that its electronic configuration என்னது? Cl னு சொன்னா we have 2s2 2p5 இருக்கு இல்லையா, 2p5 இருக்கு. So that is 3ps இருக்கு. So the 3p half filled ஆன orbital of the chlorine has 2 what BeCl bonds and that is how what forms, that is 2 sigma bonds are formed. So few others like BF2 இருக்கட்டும், CO2 இருக்கட்டும், CH3 CN இருக்கட்டும் and HCN இருக்கட்டும், they have what sp ஆன hybridization and that is how the bond is formed. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா sp2 hybridization. So sp2 hybridization னு சொல்லும்போது we are intermixing what s orbital and p orbital. As the name stands, sp2, one s orbital and 2 p orbitals, they participate in this hybridization and of the valence shell of what an atom to form 3 new equivalent ஆன orbitals இங்க form ஆகுது. and அதில பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்னது, that is 33% s character இருக்கு and 67 ஆன percentage p ஆன character இருக்கு. So we have 33% s character and we have 67% p character and that is how the sp2 hybridization form ஆகுது. sp hybridization நம்ம பார்த்தப்போ s 50% and p 50% இருக்கு நமக்கு தெரிய வருது. Okay, so next என்னன்னா the 3 equivalent orbitals they have symmetrical ஆன that is distribution and they are directed in what corners of a trigonal planar shape with an angle of 120 from one another. So அந்த இதுல நம்ம பார்க்கும்போது we can construct the structure of what BCl2. So boron electronic configuration என்னன்னா that is the ground state of boron atom. We know that with electronic number of electrons is 5 and the electronic configuration is what 1s2 2s2 and 2p1. So then in the excited state the one of the 2s electrons is what promoted to the vacant ஆன 2p orbital. So நம்ம அது வரையும்போது when we construct the boron ஆன configuration வரையும்போது that is we have 1s2
2s2 and we have the 2p3. So 2p1, so 1 electron here. So what happens, inge vandu one, that is one of the electrons in the 2s, okay. So one of the electrons in the 2s enna agudhu, 2s vandu that is promoted to the 2p electrons, that is inge irundhu inge vandu podhu electron. So what is the resultant, inge or electron and p orbital la நம்ம வரையும்போது we have one electron here and one another electron here. So 2s, that is 2s, and p வந்து px, py and pz, okay. So py, pz and 2p orbital. So இங்க வந்து ஆக மொத்தத்துல பாக்கும்போது we have 3 hybrid orbitals formed. So 3 hybrid orbitals and are formed, resultant that the 3 boron will be having 3 unpaired electrons irukkum. So they will be having 3 unpaired electrons. Andar concept nabochukano. So these 3 orbitals, they hybridize to form sp2 hybrid orbitals, and hybrid orbitals, they are formed oriented in the trigonal planar shape, and they overlap with the 3p orbitals of the chlorine, and they form what? That is the BCl. So BCl nu சொல்ற ஒரு compound, BCl3, that is BCl3 nu சொல்ற ஒரு compound form பண்றாங்க. So எப்படி form ஆகுதுன்னு பாப்போம். That is, this is the shape of BCl3. So BCl3 nu சொல்லும்போது first நம்ம சொன்னோம் 3 boron ல வந்து we have the p, that is s orbital participate ஆகுது. S orbital participate ஆகுது. py pz orbital ஆன, that is நம்ம வரைஞ்சோமா இல்லையா, we have the s orbital and p, நம்ம வரையும்போது py pz first வரைஞ்சுக்கோங்க, py px வரைஞ்சுக்கோங்க. So that is what participating, எந்த orbitals participate பண்ணுது, pz and py and s orbital are participating, and thus they are organized in what? Trigonal planar 120 degree between each other, and thus they are what? They are forming, overlapping with the s orbital of the chlorine, and thus 3 sigma bonds are formed, 1, 2 and 3 sigma bonds are formed between the BCl3. Okay, so that is how the sp2 hybrids, that is sp2 hybrids orbitals are formed, and that is how the bonding happens in case of BCl3. Next என்ன பார்க்க போறோம்னா sp3 hybridization. sp3 hybridization னு சொல்லும்போது இங்க என்ன மேஜரா நடக்குது, that is mixing of what, இது வந்து நமக்கு தெரிய விஷயம், that is mixing of 1s orbital and 3p orbitals. So it is mixing of what, one s orbital and 3p orbitals, 1s orbital and 3p orbitals, and we can see the valence shell to form what, 4 new equivalent orbitals with s character 25% and p character we have what, 75%. So s character ana 25% and p character ana 75% நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So they are been in the 4 corners of what, tetrahedron to minimize the repulsion. So repulsion கம்மி ஆக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து maximum இந்த மாதிரி tetrahedron shapeல வந்து organize பண்ணிருக்காங்க, and with the bond angle between them it is 109.28 to be specific, or we can take it as was 109.5 degree எடுத்துக்கலாம். So இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது, so we can say that எல்லா orbitals of p ல இருக்கிற எல்லா orbitals it gets each electron, ஒரு electron கிடைக்குது, each gets one electron. So வந்து already we are talking about what, we are talking about carbon. So carbon னு சொல்லும்போது it has one electron, that is 6 that is electronic number 6. So 2s2 and 5, that is we have one electron in each of the orbital. So oro electron it gets, and what happens, sp3 ana hybrids is formed. Okay, so andar idea vechkonga, sp3 hybrid is formed. So under hybrid la vandu we have what, H ana sigma bond, that is overlapping occurs. So 4 sigma bond and 4 hybrid ana orbitals are formed in the case of CH4. So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து sp பார்த்திருக்கோம், and then sp2 பார்த்திருக்கோம், and sp3 பார்த்திருக்கோம். So இனி என்ன நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து next இதுல பார்க்கலாம்.